మనం సంతోషంగా ఉన్నా, కష్టాల్లో ఉన్నా, మనం ఏ మూడ్లో ఉన్నా మనల్ని హ్యాండిల్ చేసే ఒక వ్యక్తి మన తోడుంటే అది నిజంగా మన అదృష్టం అని చెప్పాలి. నమస్తే, నేను మీ ఖ్వాజా మైనుద్దీన్. ఈరోజు మనం పిల్లల కోసం ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తున్నాం. దీంతోపాటు వాళ్ళకి కడుపు నిండా పెట్టడానికి చికెన్ రోస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండు ఐటమ్ని మనం ఒక అనాథాశ్రమంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. అంతకంటే ముందు ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసే ప్రాసెస్ చూపిద్దాం. పదండి. ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కోసం ఏదైతే రైస్ అవసరం ఉందో బాస్మతి రైస్ని ముందే నానబెట్టి బాయిల్ చేసి చల్లబడడం కోసం పక్కకు పెట్టాం. అది ఎలాగో చల్లబడుతుంది. ఆలోపు ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కాబట్టి ఎగ్స్ మస్ట్. ఆ ఎగ్స్ మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆమ్లెట్ని స్క్రంబుల్డ్ ఎగ్ ఏదైతే చేయాలో మనం ఆ ఎగ్ ప్రాసెస్ కోసం పక్కకు బాండీ పెట్టాం. దాంట్లోనే నూనె పోద్దాం ముందుగా. దాని తర్వాత ఎగ్స్ పలగొట్టేసేద్దాం. ఎగ్స్ అన్నిటిని చక్కగా మిక్స్ చేశాక దీంట్లోనే మనం కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్, మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేద్దాం. సింపుల్గా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేయడానికి మనం ఏదైతే ఎగ్స్, రైస్ అవన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కోసం మనం ఇక్కడ బౌల్ పెట్టాం. దీంట్లోనే మనం కొంచెం మంచి నూనె యాడ్ చేద్దాం. నూనె వేడైన వెంటనే దీంట్లోనే మనం సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లితో పాటు అంతే సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేద్దాం. వీటితో పాటు దీంట్లోనే మనం సన్నగా తరిగిన క్యారెట్, దీంతో పాటు క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిక్చర్ని దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం. రైస్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కొంచెం రైస్ తీసుకొని మనం దీంట్లో యాడ్ చేస్తూ మిక్స్ చేద్దాం. ముందుగానే బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్,
బాస్మతి రైస్తో పాటు అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని చక్కగా మిక్స్ చేశాక సీరియస్గా చూడడానికి అసలు ఎలా ఉందంటే మల్లెపూలాగా చూస్తేనే అసలు ఎంత టెంప్టింగ్ ఉందంటే విజువల్ సీరియస్లీ అద్భుతంగా ఉంది. చూడగానే తినాలనిపిస్తుంది. దీంతో పాటు కనుక కొంచెం రోస్ట్ చేసిన చికెన్ యాడ్ చేసి తింటే ఉంటుంది సీరియస్లీ అద్భుతమైన టేస్ట్. ఇదే టేస్ట్ని మనం పిల్లలకి రుచి చూపించడానికి ఆర్ఫనేజ్కి వెళ్దాం, వాళ్ళకి తినిపిద్దాం. అంతకంటే ముందు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో గార్నిష్ చేద్దాం. Ready? Ready, roll. 3, 2, 1. నవాబ్స్ కిచెన్ వీడియోస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న మీరు యాక్చువల్గా నవాబ్స్ కిచెన్ అఫీషియల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఉంది. నవాబ్స్ కిచెన్ అఫీషియల్ అని టైప్ చేయండి, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి. దీంతోపాటు ఫేస్బుక్ పేజ్ కూడా ఉంది, నవాబ్స్ కిచెన్ అఫీషియల్, దీన్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి. నమస్తే.